Kepada yang terhormat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, His Excellency Mr. Antonio Guterres, perihal himbauan untuk menghentikan perang dan mewujudkan perdamaian di seluruh dunia. To the Secretary General of the United Nations, His Excellency Mr. Antonio Guterres, subject: formal appeal of the cessation of armed conflicts and advancement of global peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam semangat kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dunia, kami dari Muslimat Nahdlatul Ulama Indonesia yang memiliki anggota sekitar 32 juta orang, terdiri atas pimpinan wilayah di provinsi, pimpinan cabang di kabupaten kota, serta pimpinan cabang istimewa di berbagai negara, menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai konflik bersenjata yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, yang telah menimbulkan penderitaan luar biasa bagi masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak. Peace be upon us all. Excellency, we extend our highest respect and sincere regards. In the spirit of humanity, justice, and our shared responsibility to uphold global peace, we, the Central Board of the Muslimat Nahdlatul Ulama Indonesia, representing approximately 32 million people across provincial, districts, cities, and special international branches, wish to express our profound concern over the continued occurrence of armed conflict in various regions of the world. These conflicts have resulted in severe humanitarian consequences, particularly for civilians, most notably women and children. Muslimat Nahdlatul Ulama Indonesia sebagai elemen strategis di Indonesia serta Nahdlatul Ulama menganggap penting dilaksanakannya prinsip maqasidus syariah dalam membangun tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang bertujuan untuk menjaga jiwa manusia al-muhafazah ala-nafs, dan menegaskan prinsip di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa bangsa Indonesia turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. As an integral and strategic component of Indonesia's civil society, Muslimat Nahdlatul Ulama Indonesia, together with Nahdlatul Ulama, emphasizes the importance of upholding universal values that prioritize the protection of human life. This commitment is grounded in the principles of maqasidus syariah, particularly hifz an-nafs, the Islamic values of the preservation of life. This principle is consistent with the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which affirms Indonesia's commitment to contributing to a world order based on independence, lasting peace, and social justice. Muslimat Nahdlatul Ulama juga mempertimbangkan hasil pertemuan perempuan sedunia tahun 1995 berupa Beijing Platform for Action melalui 12 bidang kritis, antara lain perempuan dan konflik bersenjata. Maka bangsa-bangsa dunia harus melindungi perempuan dan anak dalam situasi konflik dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam perdamaian.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan himbauan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut. 1. Mendorong penghentian segera atas konflik bersenjata di seluruh wilayah terdampak di seluruh dunia melalui gencatan senjata permanen secara adil dan berkelanjutan. Muslimat NU further acknowledge the outcomes of the 1995 Fourth World Summit on Women, particularly the Beijing Platform for Action, which identifies women and armed conflict as a critical area and underscored the importance of protecting women and enhancing their participation in world processes. In this regard, we respectfully appeal to the United Nations as follows. First, to advocate for the immediate cessation of all armed conflicts through a just, comprehensive, and sustainable permanent ceasefire. 2. Menghentikan upaya diplomasi damai dengan melibatkan seluruh pihak terkait guna mencapai solusi politik, ekonomi, dan kedamaian yang berkeadilan dan bermartabat. Second, to strengthen peaceful diplomatic efforts through constructive dialogue involving all relevant stakeholders to achieve equitable, inclusive, and dignified political and economic solutions. 3. Menjamin perlindungan maksimal bagi warga sipil, terutama perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Third, to ensure effective protection of civilians, particularly women, children, the elderly, and other vulnerable groups from all forms of violence and human rights violations. 4. Melindungi tenaga medis dan fasilitas kesehatan, serta melindungi insan pendidikan dan fasilitas pendidikan agar dapat menjalankan tugas kemanusiaan tanpa ancaman, tanpa intimidasi maupun serangan. 4. To safeguard medical personnel and healthcare facilities, as well as educators and educational institutions, ensuring they can perform their humanitarian roles free from threats, intimidation, or attacks. 5. Menjamin keselamatan jurnalis dan pekerja media, sehingga informasi yang objektif dan akurat tetap dapat disampaikan kepada dunia internasional. 5th, to guarantee the safety and independence of journalists and media workers in delivering accurate, objective, and responsible information. 6. Memastikan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, termasuk makanan, air bersih, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi para korban konflik. 6. To ensure safe, sustained, and unhindered access to humanitarian assistance, including food, clean water, healthcare, and other essential services. 7. Menegakkan hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia, serta mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah konflik. 7th, to uphold international humanitarian law and international human rights law and take firm, consistent, and accountable action against violations. 8. Mendorong peran aktif perempuan dalam proses perdamaian sebagai bagian penting dalam menciptakan resolusi konflik yang inklusif dan berkelanjutan. 8. To promote and facilitate the meaningful participation
participation of women in peace processes as a key pillar of inclusive and sustainable conflict resolution. 9. Menginisiasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik, termasuk pemulihan psikososial bagi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. 9. To initiate and support comprehensive post-conflict recovery, rehabilitation, and reconstruction efforts, including psychosocial support for affected communities, particularly women and children. Demikian pernyataan dan himbauan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen kami terhadap kemanusiaan dan perdamaian dunia. Semoga upaya bersama ini dapat menghadirkan dunia yang lebih damai, adil, dan beradab. We convey this appeal as a manifestation of our moral responsibility and steadfast commitment to humanity, dignity, and lasting peace. We remain hopeful that through principled leadership and strengthened global cooperation, the international community can bring an end to armed conflict and foster a more peaceful, just, and civilized world. Please accept, Excellency, the assurances of our highest consideration. Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama ditandatangani Hajah Habibah Indar Parawansa, Ketua Umum Dewan Pembina, Hajah Arifah Khairuposi, Ketua PP Muslimat Nahdlatul Ulama. Respectfully, Central Board of Muslimat Nahdlatul Ulama, signed Hajah Khofifah Indar Parawansa, Chairperson of the Advisory Board of Muslimat Nahdlatul Ulama, signed Hajah Arifah Khairi Fauzi, Chairperson of the Central Board of Muslimat Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Yusfiani MPD dan Ibu Setiawati Yani PhD yang telah membacakan himbauan perdamaian.